Can I start? Могу ли я начать? Maria, can I start? Yes, you can start. Okay. Ну что же, Dear rector, dear vice rector, and dear colleagues, I want дорогой to и уважаемый ректор, дорогой уважаемый вице-ректор, дорогие коллеги, thank all for the invitation in this very interesting subject that we are discussing. хочу поблагодарить вас за приглашение поучаствовать в обсуждении этой интересной темы. I want to especially thank the rector and also the vice rector for the very good collaboration we have all these years. Особую благодарность выражаю ректору и проректору за сотрудничество, которое у нас продолжается в последние годы. Well, the subject we have chosen as individualized medicine. Тема сегодняшнего обсуждения – это индивидуализированная терапия. I must say that it is a subject which is of the greatest priority in, as I understand it, in the medical profession. How to find ways to treat the individual and not to treat the masses. Я должен сказать, что это приоритетная тема профессиональных медиков, профессии врача, как лечить индивидуально, а не массированным подходом. Well, I must say from the beginning that homeopathy is really, as far as I know, the only medicine which treats the individual. И с самого начала должен отметить, что гомеопатия – это единственная терапия, насколько я знаю, которая лечит на основе индивидуализированного подхода. Why I say that is because in homeopathy we understand that the symptomatology of a person is not the disease. The disease is behind the symptomatology. The symptomatology is the reaction of the organism towards the disease in order to cure it. А почему я так говорю? Потому что в гомеопатии мы понимаем, что симптоматика пациента – это не болезнь, это не сама болезнь. Болезнь – это то, что стоит за этими симптомами. А симптомы – это реакция организма на возникшую болезнь. Это симптомы, это реакция с целью организм вылечить, избавиться от болезни. This is easily understood, I think, from the fact that we all know that when an organism is attacked by a bacteria or a virus, the way to counteract the effect of the bacteria or the virus is to raise a fever.
И мне кажется, что это несложно понять, поскольку мы все с вами знаем, что когда организм подвергается нападению, его буквально атакуют бактерии и вирусы, то чтобы отразить эту атаку, у организма один из механизмов это подъем высокой температуры. So the fever cannot be considered as the causative factor for the disease. The fever is only the reaction of the organism in order to counteract the disease. То есть температура, высокая температура, лихорадка сама по себе – это не причина болезни. Это температура, это реакция для организма для того, чтобы взаимодействовать с болезнью, с возникшим расстройством. If this line of thinking is correct, that means fever should not be suppressed. Если такой образ мысли верный, то температуру подавлять, сбивать нельзя. Fever or any other symptom of the organism which is expressing the effort of the organism to come back to health should not be suppressed. То есть температура или иной любой симптом организма – это усилие организма, это попытка организма справиться с болезнью, таким образом его нельзя подавлять или убирать. And in chronic diseases, what we observe is that the organism is trying every time when there is a crisis of the chronic condition, is giving all its energy in order to overcome the disease. But there is no effect, and the disease comes back again and again, and the exacerbation is coming back again and again. Но что происходит в хронических болезнях? При хронических заболеваниях организм каждый раз при ухудшении, при рецидиве или при кризисной ситуации, при обострении бросает все силы на то, чтобы преодолеть это заболевание. Но эффекта нет, и поэтому каждый раз происходит рецидивирование. Why is this happening? Because every time that there is a medicine that can suppress the fever or suppress the coughing or suppress the reaction of the organism, then that lasts for a period of time, and then the reaction of the organism is coming again, because the organism knows that by suppressing one or two or three symptoms, the disease has not been cured. А почему так происходит? Каждый раз, когда происходит рецидив, какой-то симптом появляется, медикаментами подавляются, например, температура или кашель, или другие какие-то реакции, которые происходят в организме. И медикаменты, лекарства действуют какое-то время, но потом они перестают действовать, и дальше организм опять выдает эту реакцию. Потому что понимает, что болезнь не излечилась, никуда не ушла, и чтобы излечиться, он опять вызывает эту реакцию. So, if we wanted to really cure a person, we should take into consideration his whole reaction, and not one or two or three symptoms, but all the symptoms on mental, emotional, and physical level, in order to find a means, a way of enhancing this reaction of the organism, of strengthening this reaction, not suppressing it,
but making it more strong. Если мы хотим реально вылечить человека, то надо учитывать не какой-то 1 или 2 или 3 его симптома, а надо учитывать всю совокупность реакций этого организма на всех 3 уровнях: эмоциональном, физическом, эмоциональном и психическом. Это нужно сделать, чтобы найти средства и способы, чтобы усилить вот эти реакции, которые организм выдает. Не подавить их, а усилить. And in homeopathy, where we say the likes are treated by likes, we have found a way of strengthening this defense mechanism. И в гомеопатии мы работаем по принципу «подобное лечится подобным», и именно в гомеопатии найден способ усилить вот эти реакции организма. Well, how this happens is because we have tested simple substances from mineral, vegetable, and animal kingdom. Simple substances. We have tested them on a human organism who has reacted to such substances with a totality of symptoms for each substance, which is different for each substance. И как это происходит? Были проведены испытания простых веществ. Это вещества животного, растительного и минерального происхождения, то, что есть в природе. На людях были проведены эти испытания, и люди, получая эти вещества, реагировали, появлялись какие-то реакции, и у каждого человека, в зависимости от того, какое вещество он получал, появлялся определенный набор реакций, симптомов. И, естественно, на каждое вещество был разный набор симптомов. So when we take a case and we see that an organism is affected primarily in a system like the nervous system. And at the same time, this organism, who is suffering, let us say, from multiple sclerosis, and which presents the paralysis or the numbness of the or the diplopia, which are symptoms of the nervous system, are not enough for us to find the individual remedy that a person with multiple sclerosis needs. What we need is, together, we find out how this people is affected in his mind, whether he has fears, whether he has a mind which is not clear, and his emotions, which may be anxious, may be fearful, may be having depression, together with the symptomatology of the peripheral nervous system. И когда мы... Together with expressions on the other systems. Okay. Когда мы разбираем случаи, видим, что организм поражен, например, на уровне нервной системы, поражена нервная система. И страдает человек, например, от рассеянного склероза. У него паралич,
чувство онемения, у него двоится зрение, но симптомов со стороны одной только нервной системы недостаточно для нахождения индивидуального препарата. Надо понять, как у человека выражено поражение на психическом уровне, есть ли у него, например, страхи, какие у него есть поражения на эмоциональном уровне, есть ли у него тревоги, депрессии. То есть одних симптомов со стороны периферической нервной системы для нахождения индивидуализированного средства недостаточно. Нужно учитывать совокупность всех выражаемых организмом реакций. So this process in homeopathy we call it the proving of a remedy, and we have collected a few thousand of such pictures of single substances which are actually imitating diseases. Значит, в гомеопатии этот процесс, когда препараты испытываются, вещества испытываются на людях, называется прувингом или по-русски испытаниями. И к настоящему моменту проведены прувинги или, иными словами, испытания уже более несколько тысяч препаратов. У нас есть несколько тысяч картин, иными словами, патогенезов отдельных простых веществ, которые есть в природе. So, what happens when we find the substance which has produced a similar picture from the patient, and we give this substance even in a very minute quantity, infinitesimal small quantity, there is a kind of impressive reset of the organism, which comes back in its total health. И что происходит, когда мы подбираем, обнаруживаем субстанцию, патогенез которой, описание которой, вот это вещество, субстанция, соответствует картине симптомов какого-то пациента, и даем такое вещество, то даже когда он получает это вещество в совершенно минимальном, в малом количестве, незначительном, происходит полная перезагрузка, запускается полная перезагрузка организма. So the similar remedy, what it does is to enhance the reaction of the organism towards the same direction as he has decided to do it himself. То есть что делает подобное средство? Подобное средство, оно именно усиливает те самые симптомы, те самые реакции, которые организм демонстрирует, которые организм для себя выбрал в качестве способа избавления от заболевания. So the duty of a homeopath is to take a totality of the case in symptomatology and match it with a similar remedy that he knows from proving has similar symptoms. И буквально профессор использовал слово «долг». Обязанность гомеопата. Гомеопат должен что сделать? Собрать совокупность симптомов реакции человека, который страдает какой-то болезнью, и сопоставить, подобрать к нему средства, в патогенезе которого есть совокупность вот этих симптомов, описаны эти симптомы. Here is the whole difficulty of homeopathy. И вот в этом заключается вся сложность гомеопатии. Because any other substance will not bring about the reset which we are looking for. Поскольку любое другое вещество, никакое другое вещество не приведет к перезапуску организма, чего мы хотим и достичь для излечения. That's why the study of homeopathy needs a few years
perhaps equal years as the medical studies in order for the homeopath to understand in depth the possibilities of homeopathy by studying the laws we have, because not every case is easy to treat. In today's diseases, we have a lot of complications, a lot of influence from external factors that we have to counteract, and therefore this methodology becomes quite difficult to grasp and to use it properly. И поэтому изучать гомеопатию требуется в течение нескольких лет. Чтобы изучить гомеопатию, требуется несколько лет. Возможно, столько же, сколько требуется, чтобы освоить медицинскую науку. И чтобы понять все сложности гомеопатии, поскольку у нас не все случаи легкие, далеко не все случаи легкие, у нас очень много сложных случаев. И в современном мире очень много внешних и разных факторов вмешиваются в случай. И то есть этот метод освоить непросто. This brings us to the second question, which is, how is your school of homeopathy different from other homeopathic schools? И здесь я перехожу сразу к второму вопросу из списка вопросов, которые поступили от слушателей. The question is, yes, how is your school of homeopathy? Чем ваша школа гомеопатии отличается от других школ гомеопатического направления? The answer is because homeopathy is requiring the finding of the correct remedy, and the correct remedy needs a preparation of the medical doctor, and to a great degree, this task is not so easy and cannot be dealt as a consultation, a normal consultation that happens with medical practices. И ответ будет такой: поскольку гомеопатия требует подбора или, можно сказать, нахождения правильного препарата, а также для этой работы требуется должная подготовка врача, консультация, которая проводится такая гомеопатическая консультация, она сложная, она отличается от того, как обычно проводятся консультации в нашей традиционной медицинской практике. So usually the doctor wants 15 or 20 minutes to finish a consultation, and he wants a kind of routine process to prescribe, which is not possible with homeopathy. In homeopathy, he must devote himself perhaps 1 hour in taking a case, a full case, or even sometimes more, in order to get all the information about this patient, mental, emotional, and physical levels, and then decide on the remedy. Now, обычно врачу, традиционному врачу, требуется, он тратит 15-20 минут на консультации и, значит, там, делает вывод назначения. Это такой в медицине такой рутинный, в общем-то, процесс. Вот это не работает в гомеопатии. Для проведения гомеопатической консультации требуется час, иногда даже больше, для того, чтобы собрать всю информацию о пациенте, всю совокупность данных о его состоянии на психическом, эмоциональном и физическом уровнях. Now, our school of
classical homeopathy, as we call it, that means following the rules of proper applying homeopathy, is different than other schools which have found ways to make it easy for a doctor to prescribe. What that means, that instead of trying to find the correct remedy, the very exact remedy that the organism needs, they will give 3, 4, 5, or even more remedies at the same time, hoping that between these 5, 10 remedies, the correct one will be included. But that is the main difference between our school and other schools. Так вот в чем заключается разница между нашей школой и другими школами. Наша школа называется школа классической гомеопатии, то есть она следует классическим правилам подбора правильного гомеопатического, точного гомеопатического средства. И отличается она тем, что в других есть школы, в которых вместо того, чтобы найти именно точное подобное средство, которое требуется пациенту, в этих гомеопаты, которые прошли обучение в тех школах, они подбирают, например, сразу 3 или 4 средства одновременно, иногда даже 5 или 10, в надежде, что среди этих средств гомеопатических найдется то, которое показано пациенту. Mixing a lot of remedies may have some effect, but in the end, it confuses the case, and a total reset of the health never happens. Такое смешивание средств, оно в итоге запутывает очень сильно случай. Оно может там до какой-то степени как-то что-то влиять, но совершенно не приводит к излечению, запутывает случай, и в результате невозможно получить вот этой перезагрузки организма, которая в итоге приведет к возврату здоровья у пациента. And this brings us to the next question, Maria. What does it mean to be healthy? Who can be considered healthy? И мы переходим к третьему вопросу. Что для вас... что для вас, третий вопрос, что для вас значит быть здоровым? Кого можно считать здоровым? Психоэмоциональные нарушения, физические нарушения, их связь. So this is another big issue, because when we treat a case, we have to understand whether our treatment leads the person towards health or, on the opposite side, leads him towards suppression. Это еще один очень большой и важный вопрос. Когда мы лечим пациента, мы должны в ходе лечения понимать, мы его ведем к излечению, к улучшению состояния, или мы подавляем его симптомы, его состояние. So I have given a definition of health, which includes the mental, emotional, and physical levels, and which is the word that defines the essence of this is freedom.
возродил. Так, вот вы вернулись. Hello, Maria. Hello, hello. We are back. We are back. We are back. Okay. Мы вернулись. Have you translated the definition of health? Yes, I have translated that the essence is a word freedom. Yeah, I see. It's freedom from pain on the physical level. Свобода от боли на физическом уровне. Freedom from passions in the emotional level. Свобода от страстей на эмоциональном уровне. And freedom from egotism on the mental level. И свобода от эгоизма на психическом, иными словами, ментальном уровне. Вот это определение здоровья. This is a definition which is ideal, and I don't think anybody has the perfect health. Это можно назвать идеальным определением понятия здоровья, и в этом смысле я думаю, что ни у одного человека нет такого идеального здоровья. As all of us have problems with our egotism, problems with our passions, different passions that we develop in life, and passions that can destroy the life of a person. And of course, we all, at a certain time in life, we suffer with physical pathology. Все мы имеем так или иначе проблемы с эгоизмом. Все мы страдаем от разных страстей в жизни, а порой страсти бывают такие, что могут уничтожить человека. И у всех на определенном этапе жизни, как минимум, появляются физические проблемы. So we know when, for instance, treat a case and you may suppress a severe pain in the right knee with cortisone or with anti-inflammatory drugs. And at the same time, the mind is affected. That means the person feels dizzy in his way of thinking, or the person feels anxious or starts feeling depression. That means the treatment has not led the person towards health, but rather towards disease on a deeper level. Мы знаем, что бывает так, приведу такой пример, лечим случай и, например, подавляем какие-то сильнейшие, жесточайшие боли в правом колене. Человек страдает, подавляются эти боли с помощью кортизона или с помощью НПВС, нестероидных противовоспалительных средств. И в то же самое время у человека развивается, например, какая-то рассеянность в его мышлении, или тревога, или депрессия, или все вместе. И тогда мы понимаем, что это движение, это подавление, переход патологии на более глубокий, тяжелый уровень. So a patient who, together with his physical pathology, has anxiety, or he has depression, or he has different phobias. If the correct remedy is given, then the physical pathology will go away, but at the same time, the phobias will be reduced. Then we know that the person is going towards the right direction. А вот если, например, к нам приходит пациент, и у него наряду с физической патологией
Есть также, например, тревоги, фобии, депрессия, и он получает правильное гомеопатическое средство. И у него уходят его тревоги, фобии, депрессии, мы знаем, что это лечение в правильном направлении. Он двигается в сторону улучшения. So the fourth question is, Четвертый вопрос. the law of similarity, which the homeopathic doctors rely on and say is exclusively for the law of homeopaths, and can other doctors see and use it in their practice? Четвертый вопрос звучит так. Закон подобия, на который опираются и о котором говорят врачи-гомеопаты, является ли он исключительно законом для гомеопатов? И можно ли другим врачам видеть и использовать этот закон в своей практике? You see, I don't know really, but there is a treatment, for instance, in psychotherapy with people with phobias of microbe phobias, phobias of microbes and bacteria, etc. There is a type of treatment in which they bring the patient in front of a basin which is with very dirty water and with a lot of microbes and bacteria, etc. And they force the patient to put his hands inside this water. And this is the closest I know as the law of similarity, because by giving this treatment, what they did, they force the organism to react much more strongly. And patients having such treatment, they feel much better. Я не очень знаю, но могу привести такой вот пример. Например, возьмем лечение психиатрического пациента. Вот в психиатрии есть такой метод. К примеру, пациент очень боится каких-нибудь бактерий, микробов, заражения. И существует такой тип лечения, когда пациента берут, подводят к раковине или к какой-то емкости с очень грязной водой, застоявшейся. Очевидно, что там очень много микроорганизмов. И его насильно заставляют окунуть туда руки. И вот, наверное, это единственное, что существует как бы в традиционной медицине, такой способ, который можно обозначить как близкий, как подобие в лечении. То есть пациента этим действием заставляют усилить вот этот страх пациента, он усиливается вот этими всеми процедурами, и таким образом это попытка организма помочь организму избавиться от заболеваний. And then number 5 question, what are the advantages of homeopathic treatment? Вопрос номер 5. В чем или какие преимущества есть у гомеопатического способа лечения? There are basically 2 advantages. The one is the possibility of the organism to regain his whole health. Есть два основных главных преимущества. Первое – это способность, возможность дать организму возможность избавиться, полностью восстановить, вернуть свое здоровье. And the second advantage is that there is no side effects with this treatment because of the small quantities of
the substances we use. И второе преимущество – это то, что у нас нет побочных эффектов за счет крошечного, незначительного количества вещества, которое получает пациент. Okay, number 6 question: how to maintain good health in our times if there is a hereditary burden, bronchial asthma, хололитhiasis, etc. Вопрос номер 6. Как сохранить хорошее здоровье в наше время, если имеется наследственное отягощение, например, бронхиальная астма, желчекаменная болезнь и прочее? This is a very good question, of course, because our system has been affected quite deeply through the different external factors, the pollution of the atmosphere, the mental condition of the society in which a lot of people are feeling insecure, and a lot of intrusions that happened in the immune system and the effect upon it through vaccinations, a lot of vaccinations, a lot of antibiotics, a lot of chemical drugs, a lot of recreational drugs that the youngers are using, etc. And these intrusions and this effect create in the organism several levels of affection. So a homeopath today has to do a lot of work to take the layers of pathology out one by one. And this is a even more difficult specialization that should go through the homeopaths. Это очень хороший вопрос, поскольку наш организм сейчас поражен в огромном количестве с огромной силой внешними факторами. Это и загрязнение окружающей среды, и психическое состояние общества, в котором люди себя чувствуют незащищенными, уязвимыми, и множество различных вмешательств в иммунную систему, вакцинными препаратами, антибиотиками, гормональными средствами, наркотики, которые используются молодежью, сейчас это все тоже влияет. И все это в организме создает несколько уровней поражения. И поэтому современному гомеопату, который работает в наше время, нужно проделать колоссальную работу, чтобы послойно, слой за слоем снимать вот эти все наслоения патологии. And next question, seventh question. In your opinion, can deals with your conscience affect human health? And if yes, then how can such disorder in the psycho-emotional physical sphere be treated? Вопрос номер 7. Как вы считаете, могут ли сделки со своей совестью повлиять на здоровье человека? И если да, могут, то чем можно лечить такие нарушения в психоэмоциональной и физической сфере? Да, вздохнул профессор. This kind of effect upon the human consciousness, that I have done something which actually damaged another person. I grabbed his business. I
suppressed him and made him feel miserable. And I have stolen the properties of other people, etc. Is creating inside the organism a kind of preparation that one of its organs or system will eventually go into a malignant situation. And many times such events are triggering diseases like cancer or like severe chronic conditions. Вот такого типа поражения профессор буквально использовал слово «поражение совести», когда человек осознает или понимает, что я сделал что-то нехорошее, что навредило другому человеку. Я украл у него бизнес у другого, я его унизил, или я заставил другого человека чувствовать себя несчастным, или я просто что-то украл у других. Вот такое вот совестливое отношение, когда это осознание есть, оно создает в организме, буквально подготавливает, создает почву или подготавливает организм к тому, чтобы какой-то орган или система будет злокачественно поражена, будет развиваться какое-то заболевание в органе или системе. И очень часто вот такие эпизоды сознания, когда это есть, человек нарушает, поступает не по совести, а приступает вот эти моральные законы, далее это приводит к развитию у человека рака или других хронических тяжелых заболеваний. And number 8 question says, what do you think about doctors' burnout and how can it be cured? А следующий вопрос звучит так. Что вы думаете о синдроме выгорания врача и каким способом можно это вылечить? This is a usual phenomenon with homeopaths who are successful in treating patients, and a lot of clients, a lot of patients are coming and demanding his treatment. And he gives out more and more of his time without keeping a balance between the time of work and the time of relaxation. And eventually, he gives out all his energy because he wants to help the patients. And there comes a time where he feels totally exhausted. The only way to get out of this is to refuse to treat everyone who is needing his help, because he can tell, I do not have enough energy, I cannot do it. And I will reveal something about this after you translate that. Окей, частями буду переводить. Вот этот вопрос про выгорание, то, что задали, профессор говорит, что это рядовое, обычное, часто наблюдаемое явление у работающего успешного врача-гомеопата. Он тратит много своего времени на лечение пациентов, он успешно работает, к нему идет все больше и больше людей за помощью, буквально его осаждают, чтобы он им помог. Он все больше тратит времени на работу и меньше на отдых. И в конце концов времени на отдых не остается вообще. Он хочет помочь всем пациентам. И наступает момент полного истощения у врача. Но здесь тогда получается, что нужно отказаться от лечения людей.
потому что нет уже никаких сил. So I will Мгм. tell something personal. Мгм. Of course, as you may understand, in the beginning of my practice, I came to that condition quite soon, and I was feeling that I was overwhelmed with patients and problems. And that was the time when I decided that I must give the information to other homeopaths, to other doctors, medical doctors actually in Greece, who could take the impact of all these patients. And this is how I started teaching homeopathy. И вот я немножко расскажу из своего личного опыта. Это личное, это про меня лично. Как вы понимаете, в самом начале своей практики я очень быстро пришел вот к такому состоянию истощения, выгорания. Меня просто осаждали пациенты, я был перезагружен полностью работой. И тогда я решил, что нужно начинать передавать, делиться этой информацией о гомеопатии другим врачам. Ну, тогда это было, я был в Греции, то есть с греческими врачами. Я решила это делать, чтобы они тоже взяли на себя вот эту, могли помочь в лечении людям, лечить людей. И так я начал преподавать. Question number 9 is, what qualities must a true physician have to heal a patient? Вопрос номер 9. Какими качествами должен обладать истинный врач, чтобы излечить пациента? Well, the qualities of a good physician are not enough to cure. The qualities need also the tool which is using the physician. And here the tool is available, and with this can bring about really impressive cures. But the qualities that he needs, the homeopath especially, are compassion. If you have the compassion and the desire to help another human being who is suffering, who has come in front of you with all his pains and fears and anxieties and depressions and all that, and you want to help him really, and you know the tool, and you know what you have to do, and you do it. That means you are honest. You don't just prescribe superficially. Then you are a real caretaker of the health of the people, a real physician. Какие качества, просто качеств, каких-то качеств моральных хорошего врача, чтобы быть хорошим врачом, просто качеств недостаточно для лечения людей. Для того, чтобы лечить людей, нужны еще инструменты, в широком смысле, инструмент для лечения. Но одних этих инструменты должны быть, а вот реально качество, которым должен обладать врач, это сострадание. У врача должно быть сострадание и искреннее, честное желание помочь страдающему пациенту. Вот пересидит перед вами человек, и ты ему честно хочешь помочь с его страхами, тревогами, то, что он сидит весь такой в депрессии. То есть врач должен честно хотеть помочь вылечить пациента, и тогда это будет реальное излечение, это реально честно работающий врач.
Okay, Maria. And number 10, is it possible to cure infertility with homeopathy? Вопрос Well, номер 10. Возможно ли вылечить бесплодие гомеопатией? I can tell you that today I think there are a few 100,000 of children who have been born where infertility was diagnosed and have been cured with homeopathy, and children, very healthy children, have been born. So infertility is one of the pathology which is very satisfying, not only for the doctor, but mostly for the parents who are very happy to have a child. На настоящий момент уже, мне кажется, родилось несколько сотен тысяч детей у тех людей, которым был поставлен диагноз бесплодия, и которые с этим диагнозом лечились гомеопатией. Родились здоровые детки. И, конечно, лечение бесплодия гомеопатией это очень приносит огромное удовлетворение не только гомеопату, но в огромной степени и родителям, которые получают долгожданного ребенка. And number 11 is, how can a patient be helped during a homeopathic exacerbation? Вопрос номер 11. Okay. Как можно помочь пациенту во время гомеопатического обострения? Можно ли при этом использовать другие методики, траволечение, остеопатия, БАДы или что-либо другое? As we said before, the homeopathic remedy will give strength to the organism to react more severely, more strongly. So therefore it appears an initial aggravation which may last from a few hours to a few weeks. During this exacerbation, if the exacerbation is very severe, it has to be dealt with another remedy or with any other means if there is intolerable for the patient. Как мы уже сказали, гомеопатическое лекарственное средство, оно дает организму силу усилить его же реакцию. И то, что мы дальше видим, это и называется первоначальное гомеопатическое обострение на препарат. Оно обычно длится от нескольких часов, иногда до нескольких недель. И если первоначальное обострение очень сильное, то в такой ситуации можно использовать другое гомеопатическое лекарственное средство или иные другие способы. And the last question is, what will happen with COVID? How can we survive it? И последний вопрос, что будет с ковидом, как нам его пережить? Well, I don't know if you are aware that at this moment, the information has come out from United States and from the main person, Fauci, the main person who was in favor of treating this disease, that the virus was a product of a laboratory in China, in Wuhan, and there is evidence that it has come out from there either by chance or whatever, by accident, and has overwhelmed the world. So at this moment, we are dealing with a virus
what they call mRNA, messenger. We are dealing with a virus which is not nature's product, but man-made product. So we enter it very deeply into the human organism, into the reactions of the human organism, without having any idea how this organism is going to react. And now we find out that this virus that we produced is capable of changing its structure and its way of entering the organism and infecting the organism. And never mind how well and complete we treat the cases, this virus is finding a way to appear with another face. Я не знаю, дошла ли до вас информация, но вот какое-то время назад из США поступила информация от доктора Фаучи, это такой один из лидеров мнений относительно вируса COVID, что этот вирус – это разработка, продукт разработки лаборатории в Ухане. Есть свидетельство, что этот вирус пришел именно из этой лаборатории. Непонятно, пришел ли он, было это случайное, то, что он вышел на как-то свободу, вырвался, либо это было сделано намеренно. И вирус обладает такими свойствами. Это продукт человеческой как-то мысли, это разработка людей. И это говорит все о том, что люди вошли в организм настолько глубоко, совершенно не понимая, как вот в эти разработки они это делают, совершенно не понимая, как организм человеческий будет на все это реагировать, когда наступит взаимодействие с этими искусственными разработками, продуктами лаборатории. И вирус настолько такой необычный, что неважно, как мы его лечим, у него очень большая способность видоизменяться. So at this moment, the vaccinations that have been produced in the West, they have severe side effects, and only God knows when this is going to end. And there are a lot of implications with this COVID situation, which I don't want to talk now, first because my time is over, and secondly is a very dangerous discussion to have. And the only thing I can say is from what I know, the Russian way of vaccination is much better than the West, that Pfizer, Moderna, and AstraZeneca, and all of these other all other vaccinations. И в настоящее время вакцины на Западе, уже есть много вакцин на Западе, у них у всех очень серьезные побочные эффекты, это уже понятно, и Бог знает, чем и когда все это закончится. И много можно еще говорить на эту тему и как бы развивать на эту тему спекуляций, но, к сожалению, мое время истекло, во-первых, а во-вторых, на эту тему, в общем-то, до некоторой степени говорить рискованно, опасно. Единственное, что я могу заметить, добавить, что русский тип прививания вакцины, использования этой вакцины от ковида, он лучше, чем западные вакцины, чем вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Okay, Maria, thank you. Everyone who had the patience to attend this lecture, and I wish
that everyone who is listening will take the information and will investigate that kind of therapy, which can, according to myself, save humanity. Спасибо. Я благодарю всех слушателей, кто набрался терпения и прослушал эту лекцию до конца. И надеюсь, что всем слушателям вся эта информация из лекции пойдет на пользу. И вы более подробно изучите возможности этой терапии, гомеопатической терапии, которая, по моему мнению, может излечить человечество. Thank you, especially the rector, that I feel very close to my heart, and the vice rector, whom we had a lot of discussion. Thank you.